Okay, that's recording in progress, fine. So we are both members of the Canadian Food Security Policy Group, which is a network of Canadian development and humanitarian organizations with over 40 organizations, with the expertise in global food systems, food security in the global south as well. We have been carrying out joint advocacy, research, and policy dialogue to ensure that Canada's international agricultural and development policies advance global food security in an inclusive, environmentally sustainable, and coherent way. I will now hand over the mic to Eric to briefly shed more light onto the overall theme of this dialogue. Thank you. Merci beaucoup, Jane. Donc, bonjour à toutes et à tous à ce dialogue. Nous tenons d'abord à remercier Madame la ministre de se joindre à nous aujourd'hui. Merci aussi à l'Affaire mondiale Canada, à nos participantes africaines et aux membres du groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire de prendre part à cet important dialogue qui arrive à un moment charnière. Le tout dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le rapport SOFI, présente des chiffres alarmants. La faim augmente dans toutes les régions du monde et affecte plus de 30% de la population mondiale. Et en termes de pourcentage par habitant, c'est l'Afrique qui est le plus touchée. Et les bouleversements climatiques sont tout aussi alarmants et mettent de plus en plus en danger la capacité de l'humanité à se nourrir. Et alors que la pandémie de la COVID-19 se propage, une autre pandémie continue à gagner du terrain dans l'ombre, celle de la violence à l'égard des femmes. Nous devons agir, mais comment? La politique d'aide internationale féministe offre au Canada une approche holistique pour s'attaquer aux causes profondes des inégalités. Cependant, elle reste largement muette sur les questions de sécurité alimentaire. Il n'y a pas d'indicateur officiel pour rendre compte des progrès réalisés. Mais comme l'indique clairement le rapport SOFI, nous devons agir sur la faim. Mais comment le faire de manière féministe? Il faut d'abord comprendre que la faim n'est pas qu'une simple question de production ou de rendement. C'est aussi une question de pauvreté. Et après tout, 1 personne sur 7 souffre d'insécurité alimentaire au Canada et nous avons des systèmes agricoles très productifs. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la faim et il faut transformer nos systèmes alimentaires pour plus d'équité et de durabilité. Il faut produire sans détruire, comme le dirait notre amie Mariam Sow du Sénégal. Le dialogue d'aujourd'hui permettra d'entendre des leaders africaines travaillant à la jonction des droits des femmes, de l'agriculture et de la résilience climatique. Nous entendrons également Ministre Gould et Affaires mondiales Canada nous parler des efforts en cours et prévus pour relever ces nombreux défis. Madame la ministre, alors que vous vous préparez à participer au prochain sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, nous espérons que ce dialogue vous sera utile. Pour un impact plus durable, nous sommes convaincus que les nouveaux programmes doivent être élaborés à partir de la base, en écoutant les préoccupations et les aspirations de celles qui en sont à la première ligne, les agricultrices et les leaders ruraux engagés. Nous aurons l'occasion d'entendre certaines de ces voix aujourd'hui, alors ça promet. Je vais passer le micro à Jane qui vous présentera nos intervenantes de l'Afrique et aussi Madame la ministre. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Eric. As Nelson Mandela said, freedom is meaningless if you can't put food in your stomach. We all appreciate that women and farmers are on the front line of the battle to fight climate change and combat food insecurity. And what a privilege it is today to have these women with us here today, the women leaders representatives from Africa, as our speakers to contribute their valuable perspectives to our conversations with the minister today. On our panel, we have Mrs. Ruth Mitila. She's a small-scale farmer from Machakos County, Kenya. So together with her family, she practices conservative agriculture on her 5-acre piece of land. And she is a lead farmer who has worked with many organizations and farmers by doing farm training sessions and organizing field days. Mrs. Mitila has become a role model in her village and many farmers visit her to learn about climate-smart farming technologies. We also have Ms. Aisha Bashir. She's an entrepreneur and founder and CEO of Cham Dairy Company based in Nigeria. This is a dairy business that partners with pastoralist communities to bring a regular supply of fresh milk and other dairy-based nutrition into people's lives. We also have Ms. Batelhem Lako. She's a nutritionist, agro-entrepreneur, and a radio host based in Ethiopia. She's the host of the weekly program on food radio show and
Sewegner nutrition and lifestyle-based TV show at Fana Broadcasting Corporate. She currently works as a founding representative, president of the Food Science and Nutrition Student Association of Addis Ababa Science and Technology University. We also have Ms. Kole Bome Marian. She's the president Société Coopérative Agricole Fraternité d'Azop en Côte d'Ivoire. In 2014, she set up a women's association in different villages to carry out training on literacy and women's empowerment. She took the opportunity to raise women's awareness of the creation of cocoa fields and provided them with support in terms of seeds in collaboration with the Coffee Cocoa Council in Nigeria, in Côte d'Ivoire, sorry. And then we also have Ms. Mariam Sow. She's an executive director at the Enda Prona and prominent rural women's rights advocate based in Senegal. She heads the Senegalese organization that promotes agroecology, rural women's leadership, and land security for Senegalese farming communities. Kindly note that we shall paste the full bios for all our speakers today on the chat, so feel free to look at that as well. We are also delighted to have in our midst the Minister for International Development in Canada, the Honorable Karina Gould, who was first elected as a Member of Parliament for Burlington in 2015 at the age of 29, I believe. A graduate of McGill University and the University of Oxford, Minister Gould is passionate about public service and international development. Before her elections as a Member of Parliament of Burlington, she worked as a trade and investment specialist for the Mexican Trade Commission in Toronto, a consultant for the Migration and Development Program at the Organization of American States in Washington, D.C., and spent a year volunteering at an orphanage in Mexico. Minister Gould has deep roots in her hometown of Burlington, Ontario, and is an active member of the community and an advocate for women's issues and affordable housing. With the birth of her son, Oliver, Minister Gould became the first federal cabinet minister to have a baby while holding office. She's passionate about breaking down barriers for women and youth and their underrepresented groups. I must admit that one of the key aspects that specifically inspires me about Minister Gould is that one of the reasons why she ran for parliament was to encourage more women to get involved in politics and hopefully have more women represented in the House of Commons. So a big thank you to you for that kind of an inspiration, which is so relatable to our women leaders here today as well. When the Honorable Karina Gould was elected as Minister for International Development in 2019, the top items on her mandate letter were to deliver international assistance program and to further the feminist international assistance policy of 2017. But the mandate letter doesn't mention the pandemic, and it doesn't mention all other things that have happened since that have probably changed our feeling about how the international cooperation is working right now. So it's timely to have her here to express her views about how the international development agenda will contribute towards helping rural women adapt to climate change and ensure food security and promote women's rights. With those preparatory comments underway, I now have the pleasure to bring to you the Minister of International Development, the Honorable Karina Gould, for some opening remarks. Welcome, Minister. Well, thank you so much, Jane, for those very, very kind opening remarks. And I have to say that I'm really delighted to be here with all of you today for what I think is going to be a really interesting conversation on food security. And so a big thank you to the group for putting this together and bringing us together on this important topic. Nous accordons une grande importance au rôle du GRSCA, lequel consiste à rassembler les organisations canadiennes de développement international et de la société civile pour protéger et améliorer la sécurité alimentaire dans les pays du Sud. I am here today to share with you some of Canada's priorities, as Jane mentioned, related to food security, women's rights, and climate change.
But mostly, I am here to listen, and I look forward to exchanging with the women leaders that Jane introduced, who sound like they just have the most incredible experience as we explore ways to support you and other women leaders in the food system in partnership. Because if African rural women leaders are at the nexus of women's rights, biodiversity, and climate resilience, partnership is at the nexus of how we will succeed in rising to the very real challenges of food security. The current food security crisis is the single largest increase in human hunger ever recorded. The pandemic and related global economic recession has meant that 270 million people have fallen deeper into hunger. And this is in addition to the 690 million people who were already vulnerable to food insecurity. Cette situation rend les objectifs de développement durable encore plus difficiles à atteindre. Nous devons trouver des solutions rapidement pour atteindre les nombreux ODD liés au système alimentaire, surtout celui visant à éradiquer la faim dans le monde. And who bears a disproportionate share of the consequences of food insecurity? Who is too often shut out of social protection programs? All of us here today know the answer to those questions: women and children. They are custodians of households' food security and nutrition, yet often eat last and least and have limited access to vital social protection programs. In addition to being in charge of food security and nutrition in households across the globe, women also make up more than 40% of the agricultural labor force. Among women who work in the Global South, nearly 1 in 8 report agriculture as their primary source of income. Compte tenu du rôle des femmes dans la production, la transformation et le commerce des produits alimentaires et agricoles, nous savons qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de systèmes alimentaires résilients, et ce, à mesure que nous émergeons de la pandémie. Il est donc primordial de prendre des mesures pour garantir leurs droits. En effet, bien que les femmes sont à l'origine de la moitié de l'approvisionnement alimentaire mondial, les inégalités actuelles entre les genres font en sorte qu'elles ne sont pas en mesure de participer pleinement au développement économique du secteur et d'en bénéficier. Among the factors driving food insecurity are economic downturns, conflict, and of course, climate events. And no one knows this better than women farmers. While facing the consequences of gender inequality, women farmers directly face the very real and immediate impacts of climate change on food security. These include water scarcity, loss of land, pressures on pastures, displacement of populations, disruption of traditional lifestyles, and threats to livelihoods. C'est pourquoi nous ne pouvons parler de sécurité alimentaire sans parler des droits des femmes et des changements climatiques. C'est pourquoi le Canada appuie le leadership et la prise de décision des femmes en ce qui a trait à la gouvernance des systèmes agricoles et alimentaires. Et c'est aussi pourquoi je me réjouis de la coalition Faim Zéro au volet du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, qui rassemblera les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour faire face à la crise alimentaire croissante. I hope that countries, companies, and civil society organizations alike will consider increased support for the work of the coalition so that we can address the pressing and intersectional issues of food insecurity, women's rights, and climate adaptation to improve food systems and achieve zero hunger. Because what is good for women is good for food security and by extension for the planet. But now I would like to hear from you, Ms. So, Ms. Collet Edie, Ms. Bethlehem, Ms. Bashir, and Ms. Matila. I have 2 questions. I'll ask one in English et je poserai l'autre en français. Based on your experience, which initiatives and approaches have the most potential to achieve widespread gender biodiversity and climate outcomes? Et dans quelle mesure le renforcement du pouvoir des femmes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires contribue-t-il à accroître leur pouvoir décisionnel de manière plus générale au sein de la communauté? So thank you very much for having me, and I look forward to this discussion. Thank you very much, Minister Gould, for those beautiful remarks.
I indeed concur with you that improving food security is indeed the only means to achieve zero hunger, and that's what we are all working towards. So to get the ball rolling, I would now like to open the session to the first speaker, putting in consideration the questions that the minister has asked. So I will invite Mrs. Ruth Mitila from Kenya. You have 6 minutes. The floor is yours. Thank you very much. My name's Ruth Mitila. I'm a small lead farmer working in 5-acre land. And I'm from Machakos. On side of women empowerment, ni asia kana ngalokoni ya ibeti nithie misi na ibeti nithite thati ongosete misi lakini itaveniwe unene na ume na wesaithia aume ni matutoloka tati wa ithie ibeti tiungamie misi na nitithaa na mathina maingi muno ngalokoni ya ibeti. Nondu ibeti ciana nithi ciithaa itu ciaicie ciana nithi ciithaa ciaicie itengemete tuisomethie kila kindu chonthe kithaa ki ibeti, lakini kibeti kila chesa yumia cha thukuma nesa kibeti chu nikyo kila cia musi wacho. So let me make some translation. Ruth is saying that women are the owners of the homes. Women are the ones who make most or do most of the work at home, like taking care of the kids, educating the kids, looking for food, and sometimes men are not available. They go looking for casual work and everything is left for the women to do the other chores and take care of the children and other needs in the homestead. Ibeti ingini ciithaa na mathina maingi nondo ibeti ithethaa no kwati kwa mbesa na ku ni kumu kui ni mbuga ni yuanai ukesaithia ati yo kwata mbuga nesa na kuyita na nza na mundu ume osu ila wadi kumanda wia ni waya wani wia So among the challenges that women face are that women have low income in this part of Africa, especially in Kenya. And in the parts of Machakos where she is, the rains are very low and unreliable. There is drought and there's lack of food, where mostly this is felt by women because men are not available at home most of the time. Ngalokoni ya ibeti niti ukolia ten bawe nondo tika nengwa ukwati wisaidia ibeti nitokilia kisio kitu tika nengwa unene ukesaidia nita nondo tiyongoza musi ndosa ng'ombe okata kanokosa shambo kata utakuletio mundu ume kwa usasio ndetivia watindi no lazima tithukume nikenda tibikiye kwikata tibikiye kosa kusomethia ciana. When it comes to what can be done to them for them to be able to do a lot, one, she talks of women empowerment, whereby they should be given opportunities to become leaders or to help in being leaders in the community, as well as being given the power and the power to be able to own some of the assets which are like the land used for farming. They don't own land. The final decision on how to use the land lies with men. Na ingi oibeti nitonete tofauti ila muna tuete yes mindo conservation and agriculture in 5 years nitinonie difference nene muno nondo nitinethiwe na ukwati natalika katika microfinance kwesaidia niti ukwata mbesa taka loan ukeka undu ukawata itangi yake iguo ukawekea kitchen garden kwa nitinonie tofauti nene
but duration is year nengube 5 years enough. Okay, she's also talking about some of the benefits which they've gotten through the funding from Global Affairs Canada, like the conservation agriculture, whereby they were able to do farming, have some income, buy water tanks, harvest rainwater. They also formed some microfinancing and loaning groups. They also formed some microfinancing and saving loan groups within the community. And of course, they are now able to access loans from those particular village groups, which came as a result of the last program, which she also says that 5 years were good, but 10 could be better for a project to have proper impact. Mukatunenga miaka 10 tisonga muno nondo yuti katika 40-50%, lakini mukatongela miaka engyoke saidi ataenda toka 100%. No yesaidi anita thukuma na kibeti niche yungamia na icha some tia ciana na nichetha ki kitona kutunga aumen musi. So she says that when the projects are being run for a longer period, like 7 to 10 years, they'll get their own incomes, they'll build their homes, they'll build their economies, and they'll bring back home their husbands who are out in towns without maybe permanent jobs. Thank you very much. Thank you very much for raising those issues. I totally resonate with those issues coming from marginalized community in Kenya myself. The issue of women owning land and women accessing education has been, a taboo until just lately, when women have been allowed to own land, but it's still not as freely as it's supposed to be. So thank you very much. And then we will move on to the next speaker, Ms. Aisha Bashir from Nigeria. You have 6 minutes. Thank you, Jane. Good morning, Minister, and good morning, everybody. Thank you for having me here. My name is Aisha Bashir, and I'm the founder and CEO of a dairy social enterprise here in Nigeria called CHAM. We at CHAM use real milk from real cows to make real dairy. We partner with local pastoralists who supply us with daily fresh milk from their cows. And in return, we provide them with a guaranteed fixed price per litre. And also we pay them a price that is above market average. If you want dairy in Nigeria, it most certainly comes from overseas. Nigeria imports 60% of the dairy it consumes, which is the equivalent to about $1.5 billion. And imported dairy not only threatens local dairy development, but also leaves a huge carbon footprint. Some of the challenges that I will be speaking about are specific to our context in terms of working with communities in northern Nigeria. Pastoralist women in Nigeria live in a cultural environment that is conservative and patriarchal in nature. And this has influenced their outcomes and limited their access to opportunities. They drop out of school early and rarely complete education beyond the primary level. Their upbringing is largely focused on preparation for marriage, which occurs at an early age. And they largely rely on their livestock for income. So in their tradition, the man owns the cow and the woman owns the milk. So women are responsible for processing, marketing, and selling their dairy products. However, their income from these activities are limited because they don't have access to markets. They often have to walk tens of kilometers a day to be able to sell their dairy products. But also their way of life has been negatively impacted by climate change. Increases in drought and desertification across the Sahel region has meant that they've had significantly less access to water and also feed and fodder for their cows. With no access to land and no rights to ownership, they are left competing for these resources with crop farmers.
which in Nigeria has led to violent clashes between farming and pastoralist communities. So some of the solutions that we have seen work in this area are solutions that are gender and culturally sensitive, that are co-developed with these communities and include collaboration between men and women. Getting the buy-in of male members of these communities is hard, but it is essential for success. When the men feel threatened, they can often behave in ways that impact the women negatively, and we've seen this become even more acute amongst younger men. Creating structures and systems that help women to come together and organize themselves into groups such as cooperatives is essential. It gives them a voice, it gives them greater control over their decisions, and also gives them greater control over their finances, which in turn impact their livelihoods and the livelihoods of their children and families. I believe that instead of focusing on getting young women back into schools, it is important to focus on building their skills and competencies. These are skills, basic skills that will help them access a broader set of economic opportunities. And these skills includes reading and writing in English, which is the language of business in Nigeria, and being able to perform basic maths. But I think one that's often skipped is the ability to use basic technologies such as smartphones. It is assumed that because the mobile phone has become ubiquitous in regions like ours, women know how to use these devices, and they don't. So helping them learn how to use smartphones, how to access applications such as WhatsApp, even how to open an internet browser to be able to search and access data and information is really important. And then also other applications such as mobile banking services, which means that they now have access to opportunities that gives them better financial services. In our line of work, one of the impacts that we've seen is giving women more time. So ordinarily, most of these women would spend the whole day walking from neighborhood to neighborhood to sell their dairy products before they're able to earn an income at the end of the day to make purchases to feed their family. So in our system, we pretty much buy their milk at their doorstep by 7 a.m. in the morning, and it means that they have the rest of the day to be able to pursue other skills and income generating opportunities. So what this means is there's an opportunity to help women develop new skills. A range of skills allows them to generate multiple sets of income from different activities, which I think is important for making them more resilient to the impacts of not just climate change, but just the changes of the modern economy. And I think one of the last questions that we were sent by Jane before this was just around how do we scale successes and transformations from a local level to kind of a larger landscape systems level. So for us at CHAM, our ambition is to create a modern and profitable for all dairy industry in Nigeria. So what that means is developing models that increase local milk production and offtake by processors, therefore reducing the country's dependence on milk imports. So success in that context means that there is a shift in the industry where processors are sourcing dairy locally from local pastoralists, and therefore leading to Nigeria becoming a net producer instead of a net importer. Thank you. Thank you very much for those wonderful remarks, and thank you very much. I will now move over to Ms. Bethlehem Lako, based in Ethiopia. The floor is yours. You have 6 minutes. Thank you very much. Thank you very much. It's an honor to be able to represent Ethiopia in front of you guys, and I cannot wait to see the difference in how the minister is going to make a change in her way or her position. I hope you guys can hear me right. Yes, we can Perfect. hear you well. Perfect. So to start with the first question, in my perspective and from the things that I've seen in Ethiopia, there are different organizations who are trying to work on women empowerment and giving the power to achieve the women the success of giving them
a high education and to make them empowered in different sectors. So from my knowledge, I know CUSO is also working on initiating women, and I also know N4ED, which was working on creating a big impact in nutrition related with women empowerment. So when I get to the second question, how can we be able to empower women in agriculture and food system? As a nutritionist, I really want to focus on food system and nutrition. So in our country, the power of decision goes to the man, and the power of labor goes to the woman. And in this case, most of the time, the women don't have the power to decide on. Ms. Batelem? And because of that, the woman power in deciding nutrition and nutrition related things, will gonna get lower. So based on that, we're like different organizations are trying to educate the women to be able to make them start in agriculture in their gardens, and to make them educate about nutrition and how to empower them in how to empower themselves as well as their family. Because as I said before, women get to decide about get to cook all the food that are available in the house, but she doesn't have the power to decide what type of product to buy. And other than that, in our country, the thing that we are facing is 75% of our agriculture system is agroecological based, which makes us to not be able to have a diversified product. We can be able to harvest different products at a time, but they cannot be able to purchase different products from other markets as well. So this complication created the problem of malnutrition, especially for the women and the children in the house. And as I said before, the power of the decision and the big power goes to the man in our country. Because of that, they cannot be able to decide on how to manage the house. And currently, what we are trying to do, what I think is good for the country as well as a system which we have to follow, is not like I don't think it works in our country to be able to empower the women only and to make them, ignore the husband side. We have tried, I think many NGOs have tried that and they were not successful. So being able to educate the woman and the husband as well, we're gonna create a great impact in the community and help them make the decision, especially related with nutrition. Other than that, being able to design a project or a strategy that can goes along with the tradition of Ethiopian, especially religion, culture, and related things are more tight in our country than the others. I don't know the others as much, but some of the project has not been implemented because of this common issues. So being able to design all the projects specifically to that particular country, no matter what, no matter Ethiopia, or you can go to Kenya, just being able to specifically design a project that can go along with the tradition, the culture, and the community perspective of food and nutrition related things can help us being empowered in achieving women empowerment in related things. And other than that, when it comes to so other than that, when it comes to industry level empowerment of women, I think being able to give them a fund and being able to give them a fund and being able to give them the education, the access to knowledge, and abroad knowledge exchanging system can help them achieve the greatest empowerment and self-confidence that we need from this well-educated women. I think these are some of the points that I want to mention. I'm willing to accept the questions that you have, and I will be able to explain it more in detail.
Thank you so much, Ms. Bethlehem, for those remarks. It's impressive to hear about the ability of harvesting of diversified products and creating an impact as a result of power of decision-making improving for the women within the household. That's commendable. I will now move over to Ms. Kole Bome Marian from Côte d'Ivoire. The floor is yours. Bonjour, madame. Oui, selon les questions posées, la première question, elle est demandée de donner quelques consignes à la ministre. En Côte d'Ivoire, nous avons 67% des travailleurs qui sont des femmes qui œuvrent dans l'agriculture. Et je peux dire 60 à 80% de la production de la nourriture, production alimentaire vient des femmes. Donc, pour cela, si on doit demander quelque chose à la ministre, c'est d'aider ces femmes dans la production. Et les consignes que je peux donner, c'est d'aider ces femmes à la production, de mécaniser ce qu'elles sont en train de faire pour qu'elles puissent le faire en grand nombre. Parce que quand j'ai entendu madame parler, elle parlait de manque de nourriture dans le pays. Donc, pour cela, si j'ai des consignes à donner, c'est la première partie, c'est ce que je vois, il faut aider ces femmes, il faut mécaniser ce qu'elles sont en train de faire pour que la production soit intense, pour pouvoir nourrir le pays et plus en dehors du pays. Soutenir l'initiative qui vise à faciliter le travail de ces femmes. Ce qu'elles pouvaient mettre en œuvre, je ne sais pas, au Canada, quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour que la culture se fait sans détruire les zones. Parce que d'ici, on me parle de changement climatique. On aura beaucoup de choses à définir, mais comme les minutes ne sont pas beaucoup, on va grouper les choses. Sinon, on a beaucoup de choses qu'on pouvait dire de long à large pour que Madame la ministre puisse mieux comprendre nos problèmes. Mais comme les minutes ne sont pas assez beaucoup, on sera obligé de grouper. Maintenant, si vous nous permettrez, on va définir de long à large même le problème clé de notre pays. Il est demandé aussi qu'est-ce qui fonctionne bien pour réaliser l'adaptation au climat et les droits des femmes dans les systèmes alimentaires. Bon, ce que je pourrais dire, c'est l'accès à la terre pour les femmes. C'est cela qui va permettre d'accroître ce qu'elles sont en train de faire. Il faudrait qu'elles aient l'accès à la terre. Il faut aussi, pour ce système aussi, il faut mettre en place les plantings d'arbres d'ombrage pour pouvoir remédier à ce fléau, le changement climatique. Parce que dans notre saison, dans le pays, les temps de pluie sont devenus les temps de sécheresse. Si d'habitude en juillet, il doit pleuvoir, maintenant en juillet, c'est le soleil. Donc, il faut adapter des choses qui pourront combattre ce fléau. Donc, nous préférons que ce soit des plantings d'arbres d'ombrage. Alors que pour planter des arbres d'ombrage, il faut mettre des pépinières en place pour pouvoir distribuer aux femmes, aux producteurs, aux productrices, pour que l'action soit menée. Donc, voici un peu par rapport au changement climatique, ce qu'on peut mettre en place. De réaliser les pépinières d'arbres d'ombrage et distribuer les plants d'arbres aux producteurs et aux productrices agricoles. Cela est une stratégie qui permettra aux femmes de lutter contre les effets
du changement climatique. Cette stratégie permet de protéger la culture et d'enrichir aussi le sol. Parce qu'avec les arbres d'ombrage, on peut, s'il faut planter, reboiser pour éviter la sécheresse, pour faire la reforestation en un mot. La reforestation. Réaliser des infrastructures qui permettent la rétention d'eau en saison pluviale. Quand il pleut, il faut faire des... Bon, je sais que je me fais comprendre. Hein. Cette eau servira à la production des cultures agricoles en saison sèche. Parce qu'on ne doit pas seulement planter quand est-ce qu'il pleut. Du moment où tout est changé, nous, normalement, ici, on a des périodes de planting. Mais maintenant, le climat est changé tellement qu'on ne maîtrise plus les temps. Donc, il faut prévoir des choses pour que même s'il ne pleut pas, on puisse planter, on puisse cultiver. Donc, il faut faire des retenues d'eau, des systèmes d'irrigation, si possible, pour qu'on puisse avoir toujours la nourriture, quel que soit le temps. Il nous est demandé aussi comment pouvons-nous passer de petits succès locaux à des changements transformationnels et d'envergure. La modernisation de l'agriculture qui respecte la proposition de l'environnement et les droits de la femme. La transformation des produits bruts en produits semi-finis permet d'accroître la valeur de la production et de maximiser les revenus des productrices et des producteurs. Les formations des productrices et producteurs sur les bonnes pratiques agricoles permettent d'améliorer la productivité. Créer une plateforme de communication et d'échange entre les productrices, producteurs et entre les autres actrices et acteurs des chaînes de valeur agricole. Celle peut être une plateforme digitale, par exemple, d'où la nécessité de favoriser l'alphabétisation des femmes. Si je vais vers l'alphabétisation des femmes, c'est un défi aussi grave pour nous. Quand on parle de toutes ces choses, si les femmes ne sont pas alphabétisées, elles ne savent ni lire écrire, elles ne peuvent pas connaître aussi leurs droits, leurs devoirs, elles ne peuvent pas être autonomes. Donc, du coup, je veux venir sur la valeur de la femme, comment elle peut connaître sa valeur, comment elle peut prendre des décisions, comment elle peut intervenir. Donc, il faut que ces femmes-là soient instruites. Alors qu'actuellement, on ne peut pas dire qu'elles vont aller à l'école, donc on va les alphabétiser, l'alphabétisation fonctionnelle. Parce qu'en ça, elle va pouvoir même calculer leurs revenus, toutes ces choses. Donc, il faut mettre toutes ces choses en œuvre pour pouvoir lutter contre tous ces fléaux. Les défis liés à la serre de la terre. La question qui a été posée, quels sont les défis à relever et comment les surmonter? Les défis liés à la sensibiliser les communautés à faciliter la terre aux femmes. Parce qu'il faut ça. Il faut que la chefferie, si même il y a des formations, on doit aussi même les former pour qu'ils puissent laisser les femmes pour qu'elles soient propriétaires de la terre. Parce que si tu n'es pas propriétaire de la terre, tu vas faire des plantings, tu vas faire d'arbres d'ombrage, tu vas faire toute activité, la terre ne va pas te revenir. Et je peux dire à un long temps, le propriétaire va venir récupérer sa chose. Donc, il faut que les femmes aient accès à la terre pour qu'elles soient réellement autonomes. Défis liés aux droits fonciers des femmes.
mettre en place des projets qui facilitent et favorisent l'obtention du certificat foncier et l'immatriculation au foncier rural pour être propriétaire pour les productrices et producteurs. Défis liés à l'alphabétisation des femmes. Comme j'avais dit dès le début, mettre en place des projets qui favorisent l'alphabétisation des femmes. Ce sont des choses, on peut voir que ce sont des choses élémentaires, mais chez nous, ce sont des choses qui sont, je peux dire, ce ne sont pas des choses élémentaires, ce sont des choses qui sont réellement clés, parce qu'il nous faut toutes ces choses pour que d'où nous voulons en venir, nous puissions arriver. Il faut que ces femmes-là soient alphabétisées. Défis liés à l'autonomisation de la femme. Défis liés à l'autonomisation des femmes. L'accès au crédit bancaire par des femmes. Mettre en place des initiatives qui facilitent l'accès au financement et à l'accompagnement des femmes depuis la production jusqu'à la transformation et même, je peux dire, jusqu'à la commercialisation. Parce qu'il y a une chose de produits, tu transformes, ça ne peut pas rester dans ta main, il faut écouler. Donc, toutes ces choses-là, il faut avoir des fonds pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. Parce que si les femmes vont produire sur de grandes superficies, elles vont avoir des quantités de tonnes, mais si elles n'ont pas pu écouler, elles ne pourront pas. Maintenant, si la production n'est pas aussi mécanisée à la main, elles ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que je disais dès le début. Donc, gloire soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui, la ministre veut nous écouter. J'ai dit merci à Dieu pour ça. Et je dis merci aussi à Madame la ministre qui veut nous écouter. Nous, les femmes, nous produisons, nous souffrons, nous le faisons manuellement. Donc, je veux que la femme, Madame la ministre, un premier temps, je fais mon doléance avant de continuer pour ne pas que les minutes finissent. Merci, Madame la ministre, Madame Collet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On vous remercie énormément. Merci. Nous allons maintenant passer le micro rapidement à Mariam So. Merci, Madame. Merci Collet. beaucoup. Merci. Mariam, est-ce que vous pouvez intervenir maintenant, rapidement? Je vois que des... Voilà. Voilà. Merci. Vous avez 5 minutes parce qu'on veut être sûr que Madame la ministre puisse poser une question. Oui, mais ma compatriote là, africaine là, a pris beaucoup plus de minutes que moi. Ça, je vous le signale. Voilà. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Donc, je crois que ce que je vais dire, c'est arriver d'abord à comprendre que les effets des changements climatiques qui sont marqués en Afrique, surtout en Afrique sahélienne, par la sécheresse, ont fait de sorte que les femmes ont été les premières victimes, mais ça a été aussi une très belle opportunité pour démontrer jusqu'où la femme dans le système alimentaire va de la production jusqu'au plat. Parce que là, c'est la période où l'exode rural, les migrations avaient déjà commencé, la jeunesse qui partait, les adultes qui partaient dans les villes pour chercher une vie meilleure, et c'est les femmes qui restent pour dégager des stratégies pour nourrir, pour subvenir aux besoins globaux de la famille. Donc, ça, je crois que c'est un point fondamental que nous devons remarquer et qui démontre qu'elle doit être au cœur de tous les processus de développement durable, surtout au niveau des systèmes alimentaires que nous cherchons à mener. Le deuxième aspect aussi, que nous, là, en tant qu'organisation de la société civile, si je prends le cas de ENDA Tiers-Monde, ENDA Pronat, mon organisation,
c'est vers ces années qu'on a senti la dégradation de l'environnement, l'utilisation des pesticides avec des études avec les communautés. Et on a constaté que c'est les femmes qui souffraient encore beaucoup plus, tant au niveau dégradation des terres qu'au niveau sanitaire, des conséquences liées à l'usage des pesticides agrochimiques. Et c'est elles qui ont été les premières aussi à être victimes de la disparition de la biodiversité par rapport à la consommation locale, par rapport aux plantes médicinales, par rapport à tous leurs besoins. Donc, elles ont été, et par rapport aussi aux problèmes de santé par des enfants qui consommaient des pesticides ou la réutilisation des emballages, elles ont été les premières à tester des alternatives sur des systèmes de production sans pesticides et engrais. Les quelques hommes qui cultivaient étaient tellement familiarisés à ces produits-là qu'ils ne pensaient que c'est impossible. Et ces femmes encore, elles ont été encore victimes parce qu'elles n'ont pas pu accéder à de bonnes terres pour faire de bons résultats autour des pratiques agroécologiques. Donc, elles ont été les premières, depuis les années 86, à initier des systèmes de production durable fondés sur l'agroécologie. Et là aussi, elles ont été aussi les premières, toute cette difficulté les a poussées à s'organiser à des échelles différentes, au niveau village, au niveau région et au niveau national. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un réseau national de femmes rurales qui regroupe beaucoup plus de 2000 membres et tous cherchent à accéder au foncier. Parce que dans les pratiques agroécologiques, je crois qu'une de mes compatriotes l'a dit, quand les femmes commencent et que tu ne disposes pas le foncier, il t'est impossible de reboiser, de faire certaines pratiques durables. Donc, elles ont été dans l'obligation avec elles de travailler sur l'accès des femmes au foncier. Donc, ça aussi, ça avance. Et là aussi, on a eu aussi compris aussi que dans cette recherche d'accès des femmes au foncier, il faut qu'elles intègrent les pouvoirs de décision, c'est-à-dire les collectivités locales pour lesquelles elles doivent assister au moment de délibération et pouvoir plaider. Donc là aussi, nous avons eu des résultats au début, mais ça a été renforcé par la loi sur la parité. Mais cette loi sur la parité aussi nous exige aussi d'être à côté des femmes pour les renforcer en termes de formation, pour mieux comprendre les enjeux et mieux se positionner. Dans la mise en œuvre aussi de cette agroécologie, où nous avons ressenti aussi que c'est une vision politique. Et il y a eu une diversité d'organisations au Sénégal, ONG, organisations paysannes, instituts de recherche. En tout cas, ça a pris de l'ampleur et le président du Sénégal a déclaré que l'agroécologie fait partie de ces 4 axes de priorité pour ce quinquennat. Ça nous a amené à nous mobiliser, et les femmes et la communauté elle-même et les hommes, à aller ensemble dans une dynamique nationale qu'on appelle la DITAES, donc la dynamique nationale pour la transition agroécologique à laquelle les femmes sont partie prenante. Le gros enseignement aussi qu'on a tiré, si on veut renforcer les capacités des femmes, il faut aussi les apprendre à se mettre en face de façon égalitaire avec les hommes, mais ne pas seulement les isoler dans des groupements féminins à elles seules. Donc, il faut qu'elles arrivent à avoir des capacités de faire face à ces hommes-là et de discuter de façon équitable. Et là, nous sommes en train de travailler sur des dynamiques locales que nous appelons les dynamiques sur la transition agroécologique au niveau local, où aussi des organisations de femmes et d'hommes se retrouvent pour examiner leurs pratiques, pour évaluer leurs résultats ensemble, et on voit jusqu'où les femmes, elles démontrent leurs capacités. C'est à ce niveau aussi que nous avons compris qu'il faut les politiques de l'État, parce que la vision agroécologique, elle est incontournable aujourd'hui au vu des changements climatiques, au vu de la ruée vers les ressources africaines, que ce soit les ressources foncières, que ce soit les ressources minières. Et nous avons compris que s'il y a dégradation de l'environnement, s'il y a les guerres, c'est les femmes qui sont éducatrices, qui sont des éléments fondamentaux pour la construction de nos communautés qui en souffrent. Et si on détruit les femmes, on détruit l'humanité. Donc,
nous invitons Madame le ministre ou la ministre canadienne. En tout cas, nous saluons d'abord cette initiative de chercher à nous écouter, de mieux comprendre aussi nos problèmes, de mieux aussi réorganiser les systèmes de financement pour régler le mal à la racine, pour que la justice sociale soit rétablie. Je ne parle pas au niveau des pays, mais au niveau aussi des continents. Donc, comment arriver à résoudre ça? C'est à partir de ces initiatives, nous écouter avec beaucoup d'attention et de voir comment orienter ces financements-là vers des organisations qui se battent pour rétablir l'équité et la justice sociale à tous les niveaux. Et nous vous disons aussi qu'il y a quand même quelques résultats autour de l'accès des femmes au foncier. Il y a des femmes qui se battent au niveau des héritages pour reprendre leur part au niveau du foncier paternel ou maternel, du foncier conjugal. Il y a des femmes aussi qui développent des capacités pour acquérir des terres avec leur propre financement. Il y a des femmes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat parce que nous pensons aussi que les exploitations familiales, c'est à considérer comme des entreprises familiales dans lesquelles la communauté familiale évolue. Et la femme, son fils, sa fille et toute sa communauté. Donc, quand elle parle aussi d'accès au foncier, c'est pas parce qu'en tant qu'elle n'est pas égoïste, la femme. C'est pas parce que sexe féminin, non. Parce qu'elle est maman d'un fils, elle est maman d'une fille. Et elle cherche à ce que les garçons aussi arrivent à trouver des terres, au même titre que les filles, à exploiter et à avoir une vie harmonieuse. Et à ce niveau, que nous pensons, il nous faut, c'est continuer tout ce processus pour l'égalité et la justice sociale dans l'équité du genre, c'est continuer le renforcement des capacités des femmes au niveau de la scolarisation, que tout le monde aille à l'école, que tout le monde arrive à défendre son intérêt, mais que tout le monde aussi étudie le Coran, la Bible, pour comprendre jusqu'où aussi la religion, quelquefois, elle ne marginalise pas, mais c'est les hommes qui l'utilisent comme prétexte pour marginaliser les femmes. Donc, il faut aussi mettre des sous sur les systèmes de financement, parce que ceux qui ont acquis des terres aussi ont besoin d'être soutenus pour montrer jusqu'où elles sont capables de produire. Mais c'est travailler aussi sur la transformation, sur la conservation pour créer des valeurs ajoutées. Mais Merci, Mariam, merci. Le temps file. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je veux m'assurer que Madame la ministre ait le temps de répondre à une question. Donc, j'ai ici une question que vous m'aviez posée, Mariam, puis juste pour m'assurer qu'on ait le temps qu'elle puisse y répondre, je vais lire la question que vous m'avez envoyée par WhatsApp. Donc, comment le Canada, ça c'est une question qu'on vous pose à vous, Madame la ministre. Comment le Canada utilisera les fonds de financement climatique pour aider les femmes rurales à s'adapter au changement climatique, promouvoir le droit des femmes et assurer la sécurité alimentaire? Voilà. C'est une question qui va répondre à toutes les préoccupations que j'ai dites tout à l'heure. Exactement. Merci beaucoup, Mariam. Donc, peut-être qu'on pourrait ouvrir le micro pour... merci beaucoup pour la question. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, mais je vous remercie à vous tous pour les réponses et aussi la question, mais surtout l'importante discussion qu'on a eue aujourd'hui. Comme vous savez, potentiellement, le Premier ministre a annoncé un doublement de notre financement climatique il y a un mois dans le cadre du sommet du G7 jusqu'à 5,3 milliards de dollars pendant les prochaines 5 années. Et un des objectifs que j'ai dans mon lettre du mandat du Premier ministre, c'est d'assurer l'intégration, l'intersection, les droits des femmes avec le combattement du changement climatique. Et bien sûr, ce que nous avons écouté très fortement, très clairement, c'est que l'agriculture, c'est vraiment au centre de cette intersection entre les droits des femmes, entre le combattement du changement climatique. So we in Canada will be listening to... I'll just turn my translation on. We'll
be listening to everything that you said today. And certainly we heard the importance of, getting to rural women where they are, ensuring that we are also working with women's rights, social norm change, working with men and boys, also, ensuring that rural farmers and women in particular have access to inputs, but also to the tools that they need to adapt to a changing climate. But also when it comes to empowerment, I think we heard very loud and clear the importance of literacy, of education, of listening to what local women leaders are saying has been very, very important, and a number of other issues that all of you raised. I found all of you had very interesting presentations, but Aisha in particular, I thought the initiative that you have to go directly to women to pick up the milk from their farms, right first thing in the morning, and how that drastically changes what they can do during the day, and the burden of work that they have and the ability to provide for their families is really interesting, and something that I think we can learn a lot from. And so, with all of that, I just want to say a big thank you to each and every one of you for spending a little bit of time with all of us today as we, reflect on how we are going to ensure that part of that $5.3 billion that was announced really does meet that intersection of women's rights, climate change, agriculture, food security, and food systems and biodiversity strengthening that we're working very, very hard towards. And I see Christine Campbell, who is on the screen with us, who is, leading this work at Global Affairs Canada. And so we've all taken a lot of notes and listened very attentively to what you have to say. So I would just like to say a big thank you to the organizers for this. It's timely. We will be going to Rome in a couple of weeks, in the discussions leading up to the Food Systems Summit. And so this was an important and timely conversation to be having. And of course, I'll just make one final comment that we are doing some of this work already. So we're supporting the International Fund for Agricultural Development, for example, that is going to aim to provide support to 24 million farmers, primarily women, small share agricultural farmers, to help adapt to climate change. So this is work that we're doing already, but we're going to continue to do it with some of the fantastic partners that we have on this call, and certainly listening and following the lead of our fantastic panelists. Alors, un gros merci à vous tous, et j'ai hâte de continuer cette importante conversation. Merci beaucoup. Thank you. That is all the time we had for this session with the minister. And with that, I would like to thank Minister Gould for making time for this timely and important dialogue with the enriching critical views that we have had from the women leaders in Africa working in the nexus of women's rights, biodiversity, and climate resilience. Minister Gould, once again, I really want to thank you for sharing your vision with all of us today and for your continued partnership. This has been a real pleasure for all of us to have you here, a great representative at home and globally. You have been generous with your time and with your views, and we wish you the best as you take on the challenges that lie ahead of building better together post-pandemic. Thank you very much. And with those few remarks, I hand over the mic to Eric for the second session of the event. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Ministre Gould. Merci beaucoup pour votre présence. Et merci à nos présentatrices de l'Afrique. Donc, c'est génial. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce dialogue, qui est plutôt un dialogue entre pairs, si on veut. Donc, la première partie, c'était vraiment des échanges avec la ministre pour connaître plus les orientations de qu'est-ce que le gouvernement pense, et ensuite de ça, entendre vraiment sur le terrain, c'est quoi les aspirations, les besoins sur le terrain. Durant cette deuxième discussion, on considère qu'il s'agit que c'est une occasion pour les agricultrices et les leaders africaines d'apprendre sur ce que le Canada pense en termes d'aide internationale, et plus précisément, comment développer des programmes à la jonction des droits des femmes, de l'adaptation au changement climatique, et afin de mieux soutenir la gestion durable et équitable des ressources, de la production agricole et de l'accès au marché.
Donc, mais c'est aussi un moment ou une occasion pour Affaires mondiales Canada d'entendre des réactions des leaders africaines et des membres du groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire, le GRSA, qui travaillent avec des organisations de la société civile sur le terrain. Donc, nous espérons que cette discussion nous aidera collectivement, décideurs politiques et société civile, à discuter d'idées, à partager des expériences sur des approches programmatiques qui aideront à atteindre des objectifs en matière de climat, de genre et de biodiversité et de sécurité alimentaire. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un peu le déroulement pour cette deuxième partie du dialogue. D'abord, nous allons entendre Mme Christine Campbell d'Affaires mondiales Canada. Christine est directrice générale pour la division Sécurité alimentaire et environnement à Affaires mondiales Canada. Elle est responsable des orientations politiques sur les thèmes du climat, de la biodiversité, des systèmes alimentaires et des droits des femmes. Je demanderai ensuite aux participantes de l'Afrique de réagir et de poser des questions à ce qu'elles auront entendu. Ensuite de ça, on ouvrira pour une deuxième ronde de questions ou de discussions, non seulement avec les membres du groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire, mais aussi de d'autres personnes d'Affaires mondiales Canada qui sont présents aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a plusieurs responsables sur les questions des genres, des responsables thématiques sur l'environnement ou d'autres aspects. Donc, vraiment, on a beaucoup d'expertise ici aujourd'hui et on veut vraiment que ce soit un échange entre pairs vraiment fort intéressant. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer le micro à Mme Campbell pour qu'elle puisse nous expliquer un peu ce qui est en cours avec Affaires mondiales Canada sur ce défi vraiment de développer des programmes à l'intersection des droits des femmes, des changements climatiques et de la biodiversité. Alors, Mme Campbell, est-ce que je peux vous inviter à prendre la parole? Merci beaucoup, Eric, et merci, Jane, pour faciliter cette session aujourd'hui. Je dois dire que ma connexion, ce n'est pas bon, et donc mon collègue Nikki Eric Hamilton pour me sauver comme nécessaire si la connexion me quitte. So that's, you know, rural living. So I'm sure a number of you appreciate that. I would like to start, I'd like colleagues, all of our wonderful guests, everyone here today. It is really engagement like this which is going to influence and improve our international assistance efforts. So the more we can do this sort of thing, the better our programming and engagement will be going forward. And personally, I love the rich exchange, the important points. We're aware of those, but to hear them from you and appreciate just how much it matters on the ground locally, issues around education, being culturally appropriate, availability of financing, that is all fundamentally important. And I'm glad that you raised those issues today. So, sort of fruitful exchange about the potential programming at that nexus of gender equality, climate, agriculture. As we try to work through what our new climate financing will look like. So maybe first, I just for context, let me take a bit of a step back. I can share that Canada has now fully delivered on its 2015 commitment to provide $2.65 billion over 5 years to help developing countries transition to low carbon, climate resilient economies. And we expect significant results from that programming. We are hoping that we will see a reduction of 220 megatons of greenhouse gas emissions. That's the equivalent of 47 million cars removed from the roads for a year. And it should also help 5.9 million people adapt to the change. Our investments have also mobilized important contributions from the private sector. I'd like to give some examples. So Canada's climate finance investments to the International Fund for Agriculture Development, IFAD, a key partner,
Those funds have been provided to support small-scale farmers and especially women to strengthen resilience to climate change and adopt technologies and practices that are going to help mitigate the carbon footprint of agriculture. IFAD has projects all over the world, including in Africa. So our continued partnership with them is going to be important. With our last program, we also funded the UNCCD's Land Degradation Neutrality Fund, which supports sustainable agriculture, forestry, and other land degradation neutrality projects to reduce or avoid greenhouse gas emissions, support and create livelihoods, and restore degraded land. So in Kenya, for example, the fund has invested in Kumaza, a sustainable smallholder forestry plantation that builds the capacity of smallholder farmers to grow trees on their lands. So Kumaza then buys the wood at fair market value to process and trade. And we're hoping this project will reach over 24,000 farmers, of which 50% will be has supported the implementation of community-based approaches to sustainable land management and natural resource management using nature. Districts have seen improved agricultural productivity. This project also improved the ability of government agencies to better manage resources for the rehabilitation of degraded lands and the development of gender-sensitive community infrastructure. Now, while all these results are encouraging, I want to be frank, I am hoping that our new climate finance program that the minister referred to is going to provide even more support to agriculture or food systems projects, so more of a focus there. And in part, I should acknowledge that's in large part because of what we heard during consultations last summer with representatives from domestic and international civil society, academia, the press. Specifically with respect to agriculture and food systems, we heard that Canada should invest in climate smart agriculture through grants to strengthen the adaptive capacity and food security of the poorest and most vulnerable. We heard we should provide assistance to smallholder and subsistence farmers, especially women in developing countries, who are being impacted by unpredictable weather patterns, severe weather events, pests, and diseases, which affect their livelihoods and food security. That we should help farmers build climate resilience throughout the farming life cycle, and while investing in farm systems that protect, maintain, and increase biodiversity. So the teams here are now taking this advice into consideration for future climate finance programming. And they're also looking to integrate emerging research, innovative technologies, best practices, and what we're hearing from dialogues like today. So as Minister Gould pointed out, Canada has doubled its commitment to international climate finance to $5.3 billion over the next 5 years. We're still working through the program parameters, but we know that this will include increased funds for adaptation and biodiversity. The proportion of grant contributions will increase to 40%, up from 30% under the old program. And this funding also recognizes that urgent action is needed to address the interconnected crises of climate change and biodiversity loss. And we can do that, at least in part, through nature-based solutions. And gender equality, of course, will remain a core element of any future programming. It's worth noting that, outside of our climate finance work, Canada does, of course, continue to invest in gender-sensitive agriculture and food systems programming, and we'll be able to build on the lessons learned from these efforts, in particular, as we look to support food systems that can withstand current and future crises caused by climate and biodiversity loss. We have been playing in 2 projects in particular with response to the response to COVID. So supporting the International Fund for Agricultural Development's Rural Poor Stimulus Facility, which focuses on delivering a rapid response to challenges faced by small-scale farmers,
And Canada has also contributed to the Food and Agriculture Organization's COVID-19 Response and Recovery Program that targets food security and long-term resilience. And so we'll be looking to harvest our lessons learned from there as well. So really working at that nexus of women's rights, climate adaptation, biodiversity within agriculture and food systems programming, we know that it's going to require multi-stakeholder approaches and integrated solutions. And so we will be looking to increase that community-based support, and I'm hoping that we can leverage our FSPG members to help us do that. And lastly, I would just note that Canada, certainly we approach this from we use a food systems approach to provide that lens that brings everything together: governance, agronomic, climate, social equity challenges, in an effort to find those optimal solutions. And like the minister, that's why I'm quite enthusiastic with regard to the UN Systems Summit process. And I am hoping that we'll be able to find some great momentum and solutions through that global engagement. So Eric, I'm going to stop there so that we can continue this, this fruitful exchange. We do want to hear from those around the virtual table today, so that we can take into consideration your suggestions as we continue to refine the design of our new climate finance program. And Eric, j'ai parlé seulement en anglais, mais je voudrais dire communiquer avec moi dans la langue de votre choix. Je suis absolument prête de répondre en français aussi. So let me leave it there, and Eric, I'll turn it back to you. Super. Merci beaucoup, Mme Campbell. Vous avez vraiment bien mis la table pour cette discussion. On a une meilleure idée de à quoi pense Affaires mondiales Canada et vraiment, on voit un intérêt à travailler vraiment à cette intersection-là de la biodiversité, des droits des femmes et des changements climatiques. Donc, j'ouvrirai peut-être le micro pour permettre aux intervenantes de l'Afrique, si elles avaient des questions spécifiques ou des commentaires par rapport à ce qu'elles viennent d'entendre. Est-ce que, Madame Collet, je vois que votre micro est ouvert. Est-ce que vous aimeriez... Alors, la parole est à vous. Je remercie énormément Madame la ministre pour ce qu'elle a initié. Mais je voulais poser une petite question par rapport à ce que Madame venait de dire. Ces fonds qu'elles ont mis en place pour pouvoir aider je peux dire les familles, des petites échelles. Elle voulait dire quoi par là, les familles de petite échelle? Ma première question. Maintenant, ces fonds-là vont atteindre ces familles de petite échelle, comment? Par nos structures d'encadrement que nous, ici, on a Soko de Vie qui nous encadre mieux. Ça passera par eux ou bien ça passera par le gouvernement? Comment ça va se passer? OK, merci. Donc, une question assez spécifique sur les mécanismes de financement. Je me demande si on peut prendre plusieurs questions et ensuite de ça, Mme Campbell peut répondre. Oui. Merci, Mme Collet. Donc, Mariam, à vous. Oui, merci beaucoup, Mme Campbell, avec vraiment ce commentaire autour de vos visions et de ce que vous envisagez de faire et de vous clarifier un peu les priorités. Des priorités qui recoupent les nôtres face à la biodiversité. Donc, comme on l'a dit, qui est aujourd'hui une nécessité, non seulement par rapport au changement climatique, mais en même temps aussi la COVID-19, comme vous l'avez dit, met encore le clou. Donc, ça devient vraiment quelque chose de capital au niveau de nos approches. Maintenant, moi, ce que je voulais quand même qu'on évite un peu,
c'est quand on essaie de parler un peu de l'appui à petite échelle. Donc, il y a quand même des précisions à faire sur la base de nos expériences. Nous savons aujourd'hui que, comme je l'ai dit tantôt, que les exploitations familiales devraient être considérées comme des entreprises rurales, donc qui vont aussi au rythme des processus de développement, qui sont en mesure de répondre, en tout cas de permettre au peuple d'être souverain au niveau de l'alimentation, au niveau de leur modèle de vie. Et c'est ça, en fonction d'un développement adapté par rapport à nos climats, à nos régions, à nos possibilités. Donc, qu'on arrive aussi, qui s'appuie aussi sur certaines valeurs positives, sur nos cultures, sur un savoir endogène que nos communautés avaient déjà, mais qui méritent un accompagnement scientifique. Donc, c'est comment arriver aussi à tenir compte de ce métissage de savoir scientifique et de savoir endogène, surtout dans l'approche agroécologique biodiversité. Donc, comment arriver quand même à soutenir ces dynamiques au niveau local, au sein des communautés, surtout par rapport aux femmes, qui tiennent compte de savoir endogènes qui étaient là, mais qui ont été détruits par un savoir scientifique où il n'y a pas eu une communication égalitaire, une écoute mutuelle pour arriver à un métissage des deux savoirs. Donc ça, je crois que c'est fondamental. Et la deuxième question aussi, si on perçoit ces exploitations familiales portées par les femmes ou portées par en tout cas la communauté comme une entreprise, il s'agira d'avoir une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale en termes de recherche, comme je l'ai dit tantôt, mais en termes aussi des modèles de système de financement qui s'inscrit dans la durabilité. Donc, s'il y a des groupes de femmes ou des femmes qui se battent jusqu'à obtenir 1 hectare, 2 hectares de terre, comment arriver à renforcer quelques initiatives en termes d'exemple, en termes de champs écoles, le système de financement durable des femmes, surtout pour les jeunes. Parce que aussi notre agriculture, tel que ça évolue, si on ne fait pas attention, la jeunesse risque de détester l'agriculture. Et ça, c'est grave pour nous. Donc, on voit aussi que les jeunes femmes qui vont à l'école, qu'elles arrivent aussi à chercher à s'installer de façon durable. Donc, il faut des mécanismes d'accompagnement, de financement, de transformation, d'organisation de marché. Donc, comment on peut initier des systèmes que j'appellerais champ école ou champ expérimental de fixation des jeunes filles à l'intérieur des processus des réseaux des femmes pour que ces jeunes-là prennent la relève. Et comment aussi on va dépasser, parce que si on ne fait pas des choses visibles à l'échelle, les gens vont dire que ces exploitations ne vont pas nourrir le monde, ne vont pas nourrir la communauté. Et ça, c'est grave. Et en ce moment, on risque encore de nous enfoncer dans une pauvreté incroyable. C'est les multinationales qui vont reprendre les terres au détriment des populations et les femmes deviennent des ouvrières dans leur propre terroir, mal payées, mal nourries. Donc, c'est plein de questions, en tout cas de ce genre, où on cherche quand même à sécuriser encore davantage cet engagement du gouvernement canadien pour soutenir les femmes ou les communautés face au changement climatique, face à la disparition de la biodiversité, mais face aux inégalités sociales qui se creusent de plus en plus. Donc, voilà un peu mes quelques préoccupations. Et je crois qu'aussi, en renforçant aussi ce genre de travail, ce travail en réseau, un
réseau au niveau de nos sous-régions, mais le réseau aussi au niveau de vos pays respectifs, avec des gens qui sont très proches de nous, que nous côtoyons et qui nous côtoient de tous les jours. Pour ne citer que l'exemple d'Interpares. Donc, comment arriver vraiment à avoir les capacités de prouver aussi à nos gouvernements, avec nos plaidoyers, qu'on peut aussi se développer de façon juste, équitable et durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Donc, Christine, je crois qu'on a plusieurs questions déjà devant. Donc, au lieu de prendre d'autres questions de participants, on pourrait peut-être commencer avec ça. Et ensuite de ça, peut-être une deuxième ronde de questions des autres panélistes de l'Afrique. Est-ce que ça vous va? Voulez-vous que je fasse un peu un résumé des questions ou vous l'avez fait? J'ai pris des notes, c'est comme vous voulez. Non, ça suffit, merci. OK. Merci. C'est vraiment des bons commentaires, Foutou, j'apprécie ça beaucoup. La question, en ce qui concerne comment le fonds va opérer, comment l'argent va partir du Canada et aider nos partenaires en Afrique. I have to say, there will, without a doubt, be very different approaches as we roll that out, different opportunities. So we've talked, I had referenced earlier how we work with the International Fund for Agricultural Development, with the FAO. Our multilateral and global partners are important in this space. They have the local connections, they have the experience, they work well. They work well with organizations like yours, with local governments, and so they're important to our ability to deliver. Our Canadian partners, like all our partners around the table today, also critically important. They bring an expertise and an experience that is fundamentally important as we look to deliver assistance. And as I said, we're still working through the mechanics of how the program will work, but there may be possibilities as well to look very locally where we can work directly with organizations. Some of those considerations are underway right now, but the importance is to ensure that we are leveraging resources to the extent possible, bringing others to the table to contribute as well, including the private sector. Our international development assistance alone is not going to be enough. So we need to attract those other partners and hope that they see the private sector, for example, hope that they see the potential to engage and work in a sustainable way with local partners in Africa. So leaving that question broadly open right now, but there will certainly, Madame Gould, be different approaches. Madame So, vous avez partagé beaucoup de choses qui sont absolument intéressantes et importantes. Je voudrais juste faire des commentaires sur quelques-unes. La biodiversité, par exemple, ça c'est vraiment important à moi personnellement et pour mon équipe. When Eric introduced me, my accountability within the department is for both food security and environment, including biodiversity. And so wearing that one hat helps bring all those things together. So I see the interconnectedness, and more so than with the first round of climate finance, we will be looking to integrate a biodiversity lens, you could call it, across everything that we're doing on the climate finance side, and looking more so than we did, I think, in the past, to find nature-based solutions that we can support. And hoping in that manner to both address climate change, but also to address biodiversity loss at the same time. All of you have very much a local focus. Et donc, juste pour dire que la localisation, l'importance de nos partenaires sur la terre sont vraiment importants. That is where I think we can have the most impact.
And as I said, that's why in working with IFAD and others, it's about making that connection to the local community and ensuring that resources are available and that supports for continuous education and learning and meeting those basic skills, that those are there. So the climate finance, for example, is both a combination of loan money and grants. And with the grants, that's where we can really support that local capacity building to ensure that our partners are able to leverage the larger funding, the loan funding, to be able to really accomplish good things on the ground. And lastly, I would just say that bien sûr que le focus sur les femmes sont absolument importants, c'est fondamental pour notre approche de toutes nos efforts dans l'aide internationale et particulièrement dans ce fonds. And so, like we apply a biodiversity lens, we apply a gender lens to everything that we do. And so that will remain at the heart, the core of our efforts moving forward. Donc, Eric, je vais arrêter là pour entendre les autres. That's great. Thanks very much. So I'll reach out to the other panelists from Africa if you have any questions or reactions based on what you've heard so far. Don't see any reactions. If I missed something, Paul, I think you're tracking the chat as well, and the raised hands, let me know. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions des panélistes provenant de l'Afrique sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'on peut ouvrir peut-être à d'autres participants? OK. Donc, je crois qu'on va ouvrir aussi aux membres du... Ah, voilà, je vois Aïcha qui lève la main. Thank you, Aïcha. So, go for it. The mic is yours. Thank you, Eric. So I have one question, which would be that how do those of us working at the forefront of these issues locally access opportunities for both grant funding or loans or even technical assistance in terms of accessing some of these new innovative technologies that are being implemented in more developed countries, specifically in our case, what's going on with livestock management and new research and innovations and technologies that can help us kind of avoid some of the mistakes that some developed countries have made in terms of their contributions to climate change, and how do we kind of get in at the early stage where we're not really contributing that much at this point, but avoiding those mistakes or those approaches that we've seen that have been quite detrimental to the environment, and how do we get in early and also implement this amongst the smallholder farmers that we're working with? Thank you. I wonder if there are another question. Maybe we'll take a series of 2 or 3 questions for Christine. Est-ce qu'on a une autre question d'un participant ou d'une participante? Ah oui, je vois Madame Collet, vous avez une question aussi à ajouter? Oui, j'ai une question. Je veux savoir, est-ce que le Canada peut venir en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, pour nous former sur ces bonnes pratiques agricoles, pour ne plus détruire la forêt? C'est les pratiques qu'ils sont en train de mettre en place, ils sont en train de mettre en place là-bas pour qu'ils puissent faire des grandes superficies sans détruire la forêt. Est-ce qu'ils peuvent venir nous former aussi pour ça, former nos femmes, pour qu'on puisse mettre ces choses en œuvre et nous envoyer leur mécanisme aussi pour qu'on ne puisse pas toujours rester là, faire les travaux comme toujours des mandats faits avec la main, mais mécaniser ce que nous faisons. Excellente question. Merci, Madame Collet. Et je vois qu'on a aussi une question de Bethlehem. I see we have a question from Bethlehem. Donc, if you'd like to pose it. Okay, thank you. So I would like to ask about
how the Canadian embassy is trying, the Canadian government is trying to empower agriculture related with, you know, traditional agricultures, but really in a way that can also empower them in the collaboration of the technology as well. So what's the way you're planning to do it? Or is the government also is concerned about traditional agriculture as well? Thank you. Thank you. So I think those are some questions to mull over. I'll pass the mic over to Christine again. Thanks, Eric. And I'm sorry, my system was cutting out with regard to Bethlehem's last question, so I didn't catch it. If I seem to be able to hear you loud and clear, though. Okay, I think now I think can you hear me now? I can. Yeah, okay. So my question is, are you planning to empower the traditional agriculture system as well? For example, in our country, agriculture in a traditional way of agriculture is one of the way the women are being experiencing or trying to explore. So maybe trying to discover a new method of agriculture or nutrition cannot always be the way to achieve the goals. So how about we try to also empower traditional agriculture as well? What's your plan regarding that? Great. And then maybe I see another hand is up. Ruth, maybe we could have Ruth ask her question as well. That way all the participants will have asked. Hello. Niko na swali nauliza through CA kuko na hii VSLA imetusaidia sana kwa kina mama. Tulikuwa tunakopa pesa, tunaingisha kwa mambo ya nyumbani, tunalipia watoto school fees. Sasa hiyo kitu imetusaidia sana through CA. Tunaweza saidika aje? Inaweza kutusaidia, tunaweza saidika aje ndio tuinue wakina mama wengi? So let me just translate what she's asking. During the just ended Suka project here in Kenya, rural women formed saving groups where they could get money, have some income, and do their other activities at home. How can these groups which are giving loans to the women be supported? Is there a way these groups can be empowered and supported, maybe in the next program that you've talked about? Great. So maybe we'll hand it over to Christine. You have these questions. Yes? Sorry, Jane, one moment, Eric. I see a question on the chat that says, what mechanisms are used to have these funds reach the smallholder women beneficiaries? I believe that is in relation to the presentation that was made earlier by Madam Christine Campbell. Yeah, I think Christine answered that in terms of they're looking at various ways, like the in terms of multilateral, and then but also looking at partnerships with NGOs. So I think that was answered. But thanks. Okay. Yes, great. So over to you, Christine. All righty. Thank you, Eric, and thank you everyone for your questions. When I talked earlier, I perhaps should have highlighted the importance of local Indigenous knowledge and research. Canada has always had an excellent, very constructive relationship with the CGIAR. And I would hope to see that continue with our next round of climate finance. It is astoundingly important to share that information. And so for those of you that know the organization, they have made a concerted effort over the last year or so to organize into really the one CGIAR, one organization, which I think for all of us will mean that there'll be more sharing of information, more coordination as they look at what
research needs are and where they can focus in this nexus space, and be able to support all of you and support donor governments as well in what we're trying to do. So I want to emphasize how important that is. And CGIAR and other organizations working in that space also, I think, increasingly recognize the importance of local knowledge and facilitating that and looking to, scale that up where possible. So we will certainly continue to look at that. And one of the areas it's come up most recently is for those of you that are following the UN Food Systems Summit process. Discussions around local knowledge are important. The discussions there around, well, obviously food systems and how to be able to improve things locally. So one of the things I'm really impressed about with regard to that UN process is that they have taken it local. And so I know that I think a number of you have been able to participate in those local national dialogues to be able to reflect on what's needed to meet the specific needs in each member country. And all of that ideally will roll up as this process continues so that we, again, hear your voices, hear what is needed, most needed locally, and that will help us then best determine how to respond and what role donor countries like Canada can play. So Colette, you had talked about saving the forests. Looking at deforestation-free supply chains is fundamental, and so within the process, both of the UN Food Systems Summit, but also ongoing conversations within the context of the G7. Donors are coming together with others to look at what can be done. What are the most appropriate systems? How can we ensure that we are indeed saving the forests and looking at mixed agricultural approaches on the ground? So I think there will be, there's a lot of opportunity to learn from programming that has already taken place, but I think there's huge opportunity moving forward to do more in that space as well. Bethlem, I'll be honest, I still had a little bit of trouble hearing you at the end. So Nikita, my colleague Nikita, do feel free to jump in if you've got a better response. But I want to emphasize that the systems approach, a food systems approach, that perhaps in the past, we were looking at specific discrete entry points. And so through the summit and other processes, and Canada had already been doing this, looking more broadly at a systems approach allows us to identify the different points in the network that do need to be strengthened and where we can play in. And by keeping women front and center in all of that, it also means that we hopefully will be doing a better job going forward to listening to women's voices and addressing their specific needs, be it education or finance and so on. So Ruth, I appreciate your question with regard to the Sokodevi planning, programming in the past, and how do we maintain that? How do we ensure sustainability on the initiatives in place? So I can't speak to that specific program, but I can say that certainly Canada, we are always looking to ensure that any intervention that we undertake is sustainable, that we're building that local capacity and aligning the players that need to be there so that the good work can continue when the Canadian funding may no longer be there. But we, like I said, we will also be looking to harvest from all of that programming and to build that into our approaches, certainly on the next round of climate financing. But I should also point out that my team works very closely with our broader department. So our bilateral programming, our partnership programming. And so to the extent we can, we support them to ensure they are, when they're looking to support initiatives, are funding the best initiatives that they can in this agricultural space. So Eric, I'll stop there, but I do want to open it up to Nikita, who really is much more of an expert in this space than I am, in case I've missed something fundamental that we should address with regard to the questions that were raised. Thanks, Christine. You've done an excellent job in capturing, I think, all the important elements to respond to those questions. I mean, I could just add a few things. I'm really happy that you mentioned the Food Systems Summit.
Again, the objective of this summit is really to is around transformation in food systems, to put agriculture and food systems on a different, more sustainable pathway. Like I think it was Ruth who said, to avoid some of the mistakes that we've made in our ag and food systems. We are looking a lot closely at some of the emerging coalitions, specifically those on innovative financing, that we're looking at how to bring additional funds and a diversity of different types of funding sources, grants, loans, technical assistance to farmers everywhere. And the great thing about the Food System Summit process, it's not limited to member states. So encourage everyone on the call to look more closely at some of these emerging coalitions and see what role you or your organizations could have. On Bethlehem's question, I think Canada, we definitely favor an outcomes-based approach. And one of the challenges I think we all have in the development community is how to deliver on both environment and development outcomes simultaneously. Here in Canada, we support all scales and models of agriculture. And I strongly believe that that's important also in the developing world, that they're all models of agriculture have a best fit for a given context. Very happy that you brought up traditional agricultural systems in Ethiopia, Bethlehem. I know them quite well. There are some very high efficiency, low external input models in Ethiopia that are important for us to recognize. We know on the margins of forested areas that a certain type of traditional model can be beneficial to women, right? Women can benefit from the forest resources for fuel, for food, for occasional livestock grazing. And bringing back the livestock from grazing in forests can fertilize their fields. So these types of nature-based solutions based on traditional knowledge are definitely something that we will be more interested in learning about and supporting in our new climate finance program. So definitely happy to keep the conversation going on those types of approaches. Fantastic. Thanks, Nikita, for these clarifications as well. I'm looking at the time, so we've got maybe maximum 10 minutes left. Wondering if there's any other participants, either from FSPG or from Global Affairs Canada, that have some questions or comments. Just, yeah. Oh, I see a hand up from Edna. If you could identify yourself, please. So the mic's over to you. Can you hear me? Yes. Je suis vraiment contente de participer à ce sommet et d'écouter l'approche de nos intervenantes et collaboratrices africaines sur leur stratégie de vouloir s'adapter au changement climatique et de protection de la biodiversité. Et effectivement, comme Nikita l'a mentionné, moi je suis Edna Blanc-Civil, spécialiste en environnement à Affaires mondiales Canada. Donc, comme Christine et Nikita l'ont déjà mentionné, vraiment, tout a été couvert dans les réponses qu'ils ont données. Mais j'aimerais tout simplement ajouter quelques éléments d'information par rapport à cette stratégie que les collaboratrices, les intervenantes africaines qui ont parlé tantôt, de vouloir s'adapter au changement climatique et de protéger de la biodiversité à travers des approches agroécologiques qu'elles ont mentionnées. Par approche écologique, je vois toutes les questions qui concernent l'agroforesterie. En effet, l'agroécologie, si je pourrais dire, c'est pas une nouveauté en Afrique. L'agroforesterie se pratique depuis toujours. Mais je suis vraiment enchantée de comprendre que maintenant, l'agroforesterie qu'elles veulent pratiquer en ce moment, c'est une décision délibérée d'amélioration de revenus, d'amélioration socio-économique, d'amélioration de protection de l'environnement et aussi du respect des savoirs locaux. Parce qu'effectivement, l'agroforesterie, c'est une pratique qui se fait dans le respect des savoirs locaux, de protection de la biodiversité, d'amélioration des revenus et du coup d'adaptation au changement climatique.
Donc, c'est vraiment des pratiques qui peuvent permettre d'atteindre cette résilience dont on parle assez souvent. Et je suis très contente qu'une collaboratrice avait mentionné, une intervenante avait mentionné qu'il faudrait désormais considérer les exploitations agricoles comme des entreprises économiques, c'est-à-dire les familles qui font l'agriculture doivent être considérées désormais comme des entreprises écologiques. Et je pense que vraiment, ça peut être un pas vers le développement en impliquant ces structures-là et en les considérant comme des entreprises à caractère économique. Je suis certaine qu'un appui durable de la pratique agroécologique et agroforestière qui implique au maximum les femmes peuvent aider à freiner, je dirais, les inégalités socio-économiques entre hommes et femmes et permettre vraiment de mettre le cap sur le développement. Et puis, bon, finalement, il y a une intervenante qui avait parlé du renforcement des capacités et Christine l'avait bien mentionné, c'est l'une des priorités au niveau de Affaires mondiales Canada, justement de réaliser des formations sur les bonnes pratiques et qui leur permettent de mieux, en fait, évidemment, des pratiques qui respectent les règlements locaux et aussi dans le respect des exigences des communautés locales. Donc, oui, je dirais que il y a des possibilités de faire des formations sur ces bonnes pratiques qui sont sur des pratiques agroécologiques et agroforestières qui s'adaptent aux réalités et des communautés locales, tout en prenant en considération les solutions climatiques basées sur la nature. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir suivre ce sommet et voilà, c'était une petite contribution à ce que mes collaborateurs ont déjà dit. Merci. Merci beaucoup, Edna. C'est vraiment un commentaire très, très intéressant. Puis, quand on se souvient qu'il y a environ 80% des populations dans beaucoup de pays africains qui pratiquent l'agriculture et on parle de mettre les choses à échelle, mais il me semble que considérer ces exploitations familiales-là comme agents économiques, c'est vraiment important. Donc, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Je vois que le temps, vraiment, il file. Donc, je pense qu'on est rendu au temps des remerciements, à moins qu'il y ait une dernière question brûlante là, que quelqu'un doit poser parce qu'il va se réveiller à 4 heures ce matin, demain matin, puis il va se dire, j'aurais dû poser cette question-là. Donc, je vais faire une petite pause de 2 secondes pour voir s'il y a quelqu'un qui lève la main pour poser une dernière question. Et voilà. Et sinon, je pense qu'on va passer au... Ah! Maximiliano! Tu es arrivé juste avant la... Oui, bonjour. Merci, Eric. Merci à tout le monde. Oui, c'est bon. Je n'ai pas de questions. C'est juste que Jean-Christy a une question sur le chat qui est très intéressante sur l'accès à la terre puis comment GAC pense supporter cette question-là dans les projets. Merci. Super. Ouais, c'est une excellente question. Puis aussi les risques de privatisation de la terre. On sait qu'il y a beaucoup des terres en Afrique, c'est des terres communales. Donc, c'est vraiment la question de comment sécuriser l'accès et le contrôle des terres pour les femmes, mais sans nécessairement morceler ces terres-là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'elles sont vendues, puis là, on a des accaparements des terres. Donc, c'est vraiment une bonne question. Donc, je vais peut-être laisser Christine répondre à cette dernière question, puis ensuite de ça, on va passer aux remerciements. Et excusez-moi, mais je dois demander à Nikita de répondre pour moi parce que ma connexion encore, c'est absolument terrible. C'est toujours pour les personnes dans le quadrant en haut sur mon écran. So sorry, Nikita, I'm putting you on the spot. No, it's a very good question. It's one that we have been thinking about for a while now. It's not an area of a lot of strength amongst a lot of our partners, so we don't have a long track record on this subject. But I would say that we do provide a lot of, it does show up in a lot of our due diligence when we're reviewing projects to ensure that we're avoiding any negative impacts around tenure or land grabs. So there is that approach. And then specifically around the support to women's access to resources is usually where we bring
the issue of land tenure into our projects. But traditionally, we have not had specifically funded land tenure projects, but the issues show up in most of our projects, we're very cognizant that it's an important issue, both from a women's empowerment perspective, but also from a natural resource degradation perspective. But something again that we would be willing to have a broader discussion with FSPG members on as we unpack this and many other issues in this complex space. Great, thank you. I see a hand. Edna, is that a legacy hand or do you have a new question? Oui, juste pour compléter un peu ce que Nikita vient de dire par rapport à la question d'accès aux fonciers, justement au niveau de Affaires mondiales Canada, et ça rentre dans tout le package de gouvernance au niveau local. Et il y a dans les projets, il y a toujours un volet qui prend en considération la question de gouvernance locale. Donc, les questions foncières peuvent aussi rentrer dans cette rubrique-là. Voilà. Okay. Merci pour cet éclaircissement. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais passer le micro à Jane pour les remerciements. Jane? Thank you very much, Eric. I would like to really thank you. I want to thank you, Madam Campbell. I want to thank Nikita Erickson-Hamel for the wonderful presentations with the remarkable visions that you have shared with us today and outlining the many opportunities that lie ahead to bring the food systems to the smallholder farmers. Thank you for the range of insights shared, and we have learned a lot, as you will all agree. The civil society, and in particular Food Security Policy Group, is committed to supporting the government in advancing the Feminist International Assistance Program goals and climate goals. We hope that this session was helpful in demonstrating how agriculture and food systems can be a key sector to do this. Thank you to our African women leaders participants. Thank you for being part of our spotlight today. And let me congratulate each one of you on the difference that you are making on every single day on people's lives. Your views and perspectives have helped enrich this dialogue and inform key aspects of consideration moving forward. And I must admit that we needed a conference, a whole conference, as opposed to an hour to listen to your interesting views and experiences. Mrs. Ruth Mutila, Ms. Aisha Bashir, Ms. Bethlehem Lako, Ms. Manriam Kole, Ms. Mariam So. Thank you very much. We also want to thank the Global Affairs Canada for your support and coordination and for the continued partnership. We continue to look forward to working together to reshape the international order. And last but not least, would like to thank the FSPG members for your active participation. You are an essential part of the advancing the successful course towards international development, and let us continue to work together to build a more resilient future, a more sustainable world for everyone that leaves no one behind. Thank you everyone for your participation, and thank you, Eric, for the great co-hosting. Thank you. Thanks to you, Jane, as well. It's been a pleasure working with you. So thanks everyone. Have a great lunch. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon dîner. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à tout le monde aussi. Merci beaucoup. Mais est-ce que Thank si you. on pourrait s'échanger les numéros? Merci. Thank you. Thank you.